You have to look into the financial aspects of living in the US and your tuition as well. With my course, which is CPS, the course is pretty professional and it's a lot practical. Like there's no theory part to it, so that is why I chose Northeastern. I find it rewarding to kind of share my experience and guide people and students who are looking for like to study for like to study abroad. For my program, the tuition fee is around $53,000, which includes your insurance as well. A lot of information is outdated, and agencies will of course charge a lot of money. For me, I have received a $5,000 scholarship from Northeastern under the CPS Leaders and Scholars Award. In like internships and stuff, or like working off campus, you cannot because as an FN student, you can't work off campus. Okay. Landing a full-time job is as difficult as finding an internship because mostly because of your visa, like you're on F1 visa, that can be an issue, and also the market is kind of volatile right now. So my coursework currently includes subjects like machine learning, data wrangling, then there's time series analysis, then there's big data and all that. So most of my assignments are often hands-on projects. Currently, we don't have exams as such. We have quizzes and we have weekly assignments. And like for every quarter of ours, we have to take 3 subjects. So it's a 45 credit course. And Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Last few months గా మనం మాస్టర్స్ ఇన్ అబ్రాడ్ సిరీస్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. సో మన సిరీస్ లో మనం చాలా కంట్రీస్ నుంచి డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ లోని ప్రెసెంట్ పర్సూయింగ్ స్టూడెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ యూనివర్సిటీలో స్కాలర్షిప్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కోర్స్ వర్క్ ఎలా ఉన్నాయి, సబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం. అండ్ ఈ రోజు నేను వచ్చేసి నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీ బూస్టన్ లోని డేటా అనాలిటిక్స్ గురించి గౌరీ అనే మెంటర్ తో ఈ మీటింగ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. అండ్ మీరు కనుక ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే ఆల్రెడీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేసే ఉంచాం. సో ఒక్కసారి వీకనెక్ట్ గ్లోబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి మాస్టర్స్ ఇన్ అబ్రాడ్ సిరీస్ అయితే ఓపెన్ చేసి సో చాలా కంట్రీస్ నుంచి అండ్ కోర్స్ వర్క్ గురించి అయితే మేము వీడియోస్ చేసాం. సో ఒక్కసారి వెళ్ళి వాచ్ చేయండి. సో ఒకసారి ప్రెసెంట్ అయితే మనం గౌరీతో కనెక్ట్ అయ్యి సో అలా క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగి మనం డీటెయిల్స్ తీసుకుందాం. హాయ్ గౌరీ, ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఛాన్స్ టు షేర్ సమ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ యువర్ యూనివర్సిటీ. Actually, you'll be so busy at your weekend times because these are the time you'll spend with everything at the weekend. But still, you gave some time to share about your university details. yeah, it's So, okay. I mean, yeah. before starting your section, can you please give me some introduction about yourself? So my name is Gauri. I'm currently in Boston. I'm studying at Northeastern. I came here for my fall intake for 23 intake. So my background was in BTech. I did my BTech in computer science with a concentration in data science from Pune, India. And then I applied for my master's over here at Northeastern for data analysis for my fall 23 intake. Okay, so starting my question, so I need to ask you one. Why you join as a mentor in a VConnect Globe website? So the reason I joined VConnect Global is because I find it rewarding to kind of share my experience and guide people and students who are looking for like to study for like to study abroad. I'm also a top mate, as you know, so like that is what motivates me because my journey has involved a a lot of research and support from like mentors and peers who are currently at Northeastern, my seniors. So I just want to pass that chain and like pass my knowledge because I know it's difficult to kind of figure out how things are abroad because we don't have the like any clear information. Everything has like a lot of confusion, and people and students especially are confused because they don't know what's the current scenario because a lot of information is outdated, and agencies will of course charge a lot of money. So it's good to kind of tell them like my first hand experience and help them out. Yeah, firstly, thank you so much for being a part of a mentor in our website. And coming to my first question, what is your motivation behind your master's?
So I did my bachelor's in data science as well, which kind of intrigued me in this area of study. I also did some research back in India, but I thought that like what my thing was that that information or that knowledge which I had was um, not enough for like to get into the industry and even into research. So that is why I chose to do a master's program, which allows me to work on research projects as well as gain knowledge in in areas like healthcare. Because with a master's in the US, you get to choose different concentrations and different sections of study, which I think would not be possible back there. So yeah. So, coming to my next question, there are so many universities in USA, but why you choose particularly this university? So firstly, Northeastern has this co-op program which everyone like knows of. So it is a very good way to get practical exposure through internships or like certain research projects. Secondly, secondly, Northeastern has a lot of research that is being done inside their university and with a lot of their partners. So it was easier for me to work on research projects and like explore my research interests like through volunteering or paid positions, both of them. And thirdly, like హాయ్ గైస్, మాస్టర్స్ చేయాలి అని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఏ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో కన్ఫ్యూజన్గా ఉందా? యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఆ యూనివర్సిటీలో కోర్స్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది, స్కాలర్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ట్యూషన్ ఫీ ఎంత ఉంటుంది అన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఈ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అవ్వడానికి నేనైతే మీకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ చూపిస్తాను. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అంటే వీకనెక్ట్ గ్లోబ్లో మనకి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీలో ప్రెజెంట్ మాస్టర్స్ చేసిన స్టూడెంట్స్ అయితే ఉంటారు. సో మనం యూనివర్సిటీకి వెళ్ళక ముందే మనం వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి యూనివర్సిటీలో ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అండ్ ఇలాంటి డౌట్స్ అయితే మనం వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ వాళ్ళు కూడా మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేస్తారు. సో వీళ్ళతో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎలా మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి అనేది ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో గూగుల్ ఓపెన్ చేసి www.VConnectglobe.com అని టైప్ చేస్తే మనకి వెబ్సైట్ కనిపిస్తుంది. సో వెబ్సైట్ లింక్ అయితే మనం క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి మెంటర్షిప్ ఫర్ అబ్రాడ్ స్టడీ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ కిందన మనకి మీట్ మోర్ మెంటర్స్ అని అయితే ఉంటుంది. అది క్లిక్ చేయగానే మనకి మెంటర్స్ అయితే వస్తారు. మెంటర్స్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ పర్సూయింగ్ స్టూడెంట్స్. సో దానికన్నా ముందు ఒక్కసారి మనం వెబ్సైట్ని అయితే రీచెక్ చేద్దాం. సో వెబ్సైట్ రీచెక్ చేసినప్పుడు మనం అలా కింద వస్తుంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అయితే ఉంటారు. అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వచ్చేసి మనకి యుఎస్ఏలో కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని ఉంటుంది. అండ్ అతను వచ్చేసి యూట్యూబ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కంటెంట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో అతని అకౌంట్ వచ్చేసి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ యూఎస్. సో ఒక్కసారి అతనితో ఎలా మనం కనెక్ట్ అవ్వాలో నేనైతే మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను. ఆ కిందన మనకి షెడ్యూల్ అపాయింట్మెంట్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో అది క్లిక్ చేస్తే మనకి అతనిది పేజ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో మనం బాటమ్కి వస్తే అక్కడ డేట్ అండ్ టైం అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఆ డేట్ అండ్ టైం వచ్చేసి అండ్ ఆ టైమింగ్స్ వచ్చేసి ఇండియన్ టైమింగ్స్, ఐఎస్టీ టైమింగ్స్. సో ఎవరైతే మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలనుకుంటారో అవి మనకి ఇండియన్ టైమింగ్స్లోనే ఉంటాయి. సో వాళ్ళ ఫ్రీ టైమ్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళతో మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకుంటే మనం డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా. సో ఆ పర్టికులర్ డేట్తో అయితే వాళ్ళు మనకి కనెక్ట్ అయ్యి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేస్తారు. అండ్ మనం అలా కిందకు వస్తే ఇక్కడ మనకి యూనివర్సిటీ నెట్వర్క్ అయితే ఉంటుంది. ఈ యూనివర్సిటీస్ వచ్చేసి మన వెబ్సైట్లో ఉన్న యూనివర్సిటీస్. అండ్ సో అలా కిందకు వస్తే ఇక్కడ మనకి వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అయితే ఉంటారు. అండ్ ఈ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉన్న వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్. సో ఇక్కడ మనం మోర్ ప్రొఫెషనల్స్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి ఈ వెబ్సైట్లో ఉన్న వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అయితే ఓపెన్ అవుతారు. సో ఇక్కడ మనం కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ స్టేట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలానే వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం మీటింగ్ అయితే షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీళ్ళతో కూడా సేమ్ మనం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్తో మీటింగ్ అయితే షెడ్యూల్ చేసుకున్నాము. షెడ్యూల్ అపాయింట్మెంట్ క్లిక్ చేస్తాము అండ్ కిందకు వస్తాము. వాళ్ళ ఫ్రీ టైం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం అయితే మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకుంటాము. అండ్ అలా కిందకు వస్తే ఇక్కడ మనకి మెంటర్స్ అయితే ఉంటారు. సో ఈ మెంటర్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి డిఫరెంట్ కోర్సెస్తో ఉన్న స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ మనం బాటమ్కి రాగానే మోర్ మెంటర్స్ అయితే ఉంటారు. సో మోర్ మెంటర్స్ క్లిక్ చేయగానే సేమ్ మనకి ఇక్కడ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వాళ్ళ
యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లేదా మీకు ఎవరైనా మెంటర్ నేమ్ తెలిస్తే మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నేమ్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి డిఫరెంట్ కంట్రీస్తో అయితే మెంటర్స్ ఉన్నారు. లైక్ యుఎస్ఏ, యూకే, ఇటలీ, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా నుంచి అయితే ఉన్నారు. సో మనం లైక్ యుఎస్ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూఎస్ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. యూఎస్ఏ సెలెక్ట్ చేయగానే యూఎస్ఏలో మనకి ఏ స్టేట్ నుంచి అయితే మెంటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ లిస్ట్ వస్తుంది. అండ్ అలానే మనం ఏ యూనివర్సిటీ కావాలో యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ అక్కడ మనం షెడ్యూల్ అపాయింట్మెంట్ క్లిక్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ అఖిల్ అనే పర్సన్ అయితే మనకి కనిపిస్తారు. సో మనం ఆ పర్సన్తోని షెడ్యూల్ అపాయింట్మెంట్ క్లిక్ చేస్తాము అండ్ బాటమ్కి వస్తాము. సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా డేట్ అండ్ టైం అతని ఫ్రీ టైమింగ్స్ అయితే చూస్తాము. సో అతని టైమింగ్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని అతనితో మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకుంటాం. సో వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ టైంకి మనకి మీటింగ్లో కనెక్ట్ అయ్యి యూనివర్సిటీస్ గురించి అయితే మనం అడిగిన డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇంకెందుకు లేట్, సో ఎవరైతే మాస్టర్స్ చేయాలి అని ప్లాన్ చేస్తున్నారో లింక్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో ఒకసారి వాళ్ళతో మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకోండి. యూనివర్సిటీస్ నుంచి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని గైడెన్స్ తీసుకొని మాస్టర్స్కి అయితే ప్లాన్ చేసి వెళ్ళండి. With my course, which is CPS, the course is pretty professional and it's it's a lot practical. Like there's no theory part to it, so that is why I chose Northeastern. Okay. And for some university, there will be a particular exams are there. So what are the required exams for Northeastern University? So most commonly for me, I gave my GRE as well because it was required for some programs at Northeastern. There's also the like we can give TOEFL or IELTS because we are non-native English speakers. So I guess yeah, these both for the exams. Okay. So what is the tuition fee in your university? For my program, the tuition fee is around $53,000, which includes your insurance as well. What about scholarships? So with CPS, they will provide you a CPS Leaders and Scholars scholarship, which is based on like merit, Okay. and it is for sure like very competitive. So they kind of analyze your entire background and your study area for your undergraduate, your work experience. So for me, I have received a $5,000 scholarship from Northeastern under the CPS Leaders and Scholars Award. Okay, you got only $5,000 Yeah. scholarship. Okay, Mhm. and coming to my next question, accommodation. So how will be in your university accommodation? So we have on campus as well, like off-campus accommodations under Northeastern, and there are also off-campus places which are like which you can find on your own. Mostly the on-campus accommodations are filled by undergraduate students, so grad students don't have a good scope of getting it. But with off-campus, which we can find, there are a lot of neighborhoods in and around Northeastern where you can find good accommodations. The rent will kind of vary between 12,000 to 1,200 to 1,800 per month. I mean, depends on the locality and if you want a private room or a shared room. Like for a private room, it is around 1,200, but if you want to share a room, it can go from anywhere around 500 to 600. Okay, where you are staying, off campus or on campus? So currently, for my first year, I was staying like at a close proximity from my university, uh, which is like off campus, which I found on my own. For that, and like right now, I'm staying at a 30 minutes commute from Northeastern. Okay, so what about monthly expenses? So on average, I would say, excluding the rent, I mean, it would go around 200 $300. So like collectively 12 like probably 1,200 or 1,300 because like right now my rent is also increased. So that is why it just goes up. Okay, so what about transportation to university? How it will be? So not the sorry, like so Boston has a very good, like very reliable transportation, and Northeastern is easily accessible like via the T, which is the Boston subway system. So many students use this system for the daily commute. Most of the places are connected using the T only. Okay. So and you also have monthly passes that Northeastern gives, or there are passes which are available for $90 and stuff like that. Okay. And my next question, on and off campus jobs.
So in your university. Uh, with US, you can just work on campus, like when you are for your part-time jobs. So for Northeastern, it is actually very difficult to find an on-campus job. It is a struggle, to be very honest, because like there are limited number of jobs, and there are more students who are like trying to find jobs. So with CPS, we currently only have tutors. We don't have TAs, and the tutor is also through a centralized pool. So there's no way to kind of, I mean, it's it's not in the hand of the professor to grant you a TA, which is the case in most of the universities. So like there are like you might also find research opportunities within the campus with different colleges, but again, yeah, that is those are limited, and that they also expect you to have some previous experience in research. And Okay. for uh like internships and stuff, or like working off campus, you cannot, because as an FN student, you can't work off campus. Okay. And my next question, what about coursework? Like how many subjects you are having and how they give grades for you and assignments? So my coursework currently includes subjects like machine learning, data wrangling, then there's time series analysis, then there's big data and all that. So most of my assignments are often hands-on projects, and we with CPS where I am currently, we don't have exams as such. We have quizzes and we have weekly assignments, and our and like for every quarter of ours, we have to take three subjects. So it's a 45 credit course, and every course is of 3 credits. So Okay. in total, we have like 5 quarters to take. So what about assignments? For assignments, most of them, like I said, they are hands-on. Some of them are like pretty tough, but like for me, most of them have been good. And in the context of grading, the grading kind of is like Northeastern focuses much more on your on the way you present your assignments, and also your code. So we have this like very like the standard grading system, which starts like which is A minus, B minus, and C. What about exams like offline exams or online exams? For me, we have only had online exams. We mostly don't have exams offline, or like midterms or final exams. We mostly have projects which are considered our assessments or final exams, which happen some of them happen in class, some of them happen online. But most of the exams which we had in the form of quizzes, they were online. Okay. And coming to my next question, internship opportunities. So what are the present situation about internship opportunities? So currently, internships, yes, they are difficult to find. A lot of people are struggling with finding internships. Northeastern does have their own portal where they kind of put in their internships or like whatever they have available for you. But again, it is getting difficult with the recession and like so many opportunities requiring a lot of experience for you. Okay. So there is so much difficult to find out it. Yeah. And coming to next, job opportunities. So right now I'm in the stage of finding jobs. So from my perspective, I would say it is the same as finding internships. Landing a full-time job is as difficult as finding an internship, because and mostly because of your visa, like you're on F1 visa, that can be an issue, and also the market is kind of volatile right now. So like yes, like there are good prospects, like job prospects, if you kind of find one. Most of my seniors have found good jobs in the field of data science or data analytics. In healthcare, yes, like in healthcare there are a lot of people working in healthcare as well. So if you want to find like opportunities in healthcare or like pharma, you might find a good job. Yeah, and so many students are coming to USA without any guidance, and they are facing so many trouble in present in USA. If any student want to know about like data analytics or Northeastern University, so they will schedule a meeting with you and they'll connect with you.
Yeah. So Gauri has shared so much information regarding her university. So if anyone interested to talk with her directly in one-to-one section, you can schedule a meeting with her. So I will share how to schedule a meeting with her present. So you can open www.vconnectglobe.com in Google and click on Meet More Mentors, and you can search her name here by directly. So you can see her profile, and once you click on schedule appointment, you can see her free timings in the website, and you can choose her free time and schedule appointment with her and speak with her in some information regarding the university, and you'll get some guidance by connecting her. And my last question, Gauri. So what are the suggestions you'll give to the students for upcoming master students who want to come to USA? I would say for sure, like start early with your applications and do your research, like about the program, about the scholarships, and about like what they're trying to offer off campus, like sorry, on campus jobs and the locality, the area where the college is located, the state, the country, like the state, the city, everything. And also like build a very strong profile, like starting early on in your bachelor's or like when you're like planning to come over here, just start building your profile, gain relevant experiences, try to work or like try to work on projects in the field of your interest or like where you want to do your masters. And then for sure like you with US it is very easy to connect with professors, like you can email them and try to start a conversation and like get more information about the like what they're teaching or how the course is. So you can start networking as early as you can. And lastly, you have to look into the financial aspects of living in the US and your tuition as well. So look for the financial aid that your college can provide, and there are also other scholarships which are provided by maybe your state back in India, or like there are other science based or STEM based scholarships which you need to research. Yeah. So Gauri had shared some grateful information regarding her university. I think you like this video. Please like, share, and subscribe. Thank you.